It's actually good. Mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies, good afternoon sa lahat. So today, may in-order akong instant ramen. So, instant pa rin siya kasi nakapack na siya from DAIMON Ramen. So, ito siya. So, dalawa siya. Isang TANTANMEN and then isang tonkotsu flavor yung in-order ko. So, in this time of weather, pag ganito yung weather, nagkikrave talaga ako sa ramen. And luckily, meron silang online shop na pwede kang bumili. So yun, nag-order ako ng dalawa, isang tantanmen, isang tonkotsu. So right now, I'm boiling a water. Syempre boil water. Para ilagay doon, iluto muna yung noodles. So let's see. While boiling the water over there, sa electric kettle naman, magbo-boil din tayo ng water para sa soup stock natin mamaya. Ayan, so habang nagbo-boil na siya yung water, ginugupit ko na rin yung ramen noodles na ilalagay natin dun sa water habang nagbo-boil. Okay. Yan, so nagbo-boil na yung ating water. So, we're gonna put the noodles. Ayan. So, what I remember, on a Japanese way kasi, what they do, they don't stir it by using fork or ladles. They use chopsticks talaga when stirring or mixing the noodles. So, kung di ka marunong gumamit ng chopstick, it's okay. Practice makes perfect, sabi nila. Sabi naman nila, nobody's perfect, so why practice? Charot. Okay. So, yan. Let it boil and then stir din natin siya later on para mabilis lang yung process ng pagkaluto ng ating ramen noodles. And while waiting for our noodles para lumambot, all we're gonna do is maglagay na ng 400 ml na boiling water dito sa ating bowl. So mga momshi ha, wala kaming pang measurement ng cup. So tatansyahin na lang natin yung 400 ml. So there you go. So that's boiling water. Ayan. So okay naman na siguro yan. Ayan. Okay na yan, yung ganyan. Then let's check naman ngayon yung noodles natin sa ramen. How was it? So as you can see, medyo firm na yung texture niya, hindi na siya kasing tigas kanina. Ayoko sa ramen ko yung masyadong malambot yung noodles. So what I always eat is yung medyo firm na klase ng noodles. Okay. So patayin na natin yan kasi maluluto pa rin naman yan dun eh. Okay. So i-drain na natin yung noodles. After draining the noodles, all we need to do now is mix yung mga contents ng tantanmen. Tantanmen yung gusto kong iluto ngayon kasi perfect for the weather. Malamig yung weather ngayon kasi medyo umulan dahil sa bagyo. So, I have here the tantanmen paste. And yung oniku or yung kanyang, what do you call this again? Meat. So, let's go for the paste first. Then, wag nyo muna itatapon to yung pinaglagyan para dito nilalagay yung kalat natin. Oh, I can't wait. This is so rich, oh. God, look how rich is that. Diba? This is from DAIMON, by the way. I can smell it already, guys. Mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. Very tantanmen yung smell niya. Kasi I cannot travel to Santiago City. Doon kami kumakain ng ramen ng parents ko when we go to Santiago City. The nearest city next from us. So, yun. And then, we gotta put the meat para maluto siya agad. Luto naman na to, pero at least, diba? Mas madali siyang maluto. Ayan. So, put the meat there. So, yung pinagkaiba ng tantanmen, guys. Ang meat ng tantanmen is ground. Compared sa tonkatsu or chashu na hindi siya ground. Buo siyang belly part or shoulder part ng baboy. Oh, diba? Lakas. Stir natin yan, syempre, para makuha natin yung consistency na gusto natin sa ramen. Then, after that, we are going now to put the noodles. Diba? See? Medyo nasobrahan ko ata yung yung pagkaluto ng noodles. Oh my God, I cannot wait. Look at that. Kita nyo yun? Let me zoom it. Can you see that there? These small ones, yung mga malilit na puti na yan, these are actually sesame seeds. Oo, they make your ramen mas mabango and healthier. Kasi sesame seeds are really healthy and yung amoy pa lang niya nakaka-entice na talaga to eat
Diba? So, let's have a taste test. Okay na ba yan? Okay, so, hindi ako paghanda. Actually, hindi naman tumukbang. Pinakita ko lang sa inyo kung anong, diba, eksena ng Daimon instant ramen. So, let's see. Let's taste it if it's really tastes good. From yung noodles, I know, Phil. Nasobrahan ko ata yung tubig. Kasi parang medyo nawala yung lasa ng tantan. Pero maanghang pa rin siya. Not bad. Not really bad. Masarap siya. Wait. Meron akong gagawin. Kaninang tanghali, ang ulam namin is white beans. So, may sobra siyang karne. Ayan, as you can see, taba, then karne. Lalagay natin siya dito ngayon. Yes! Tapos, mga momshi, pag kumakain kayo ng ramen or any noodle soup, pag nasa ibang bansa kayo like China, Korea, or Japan specifically, it's okay to be noisy when eating. Lalo na pag noodles, kailangan maririnig mo yung pag soup mo or paghigop mo dun sa noodles and sabaw. That means you are complimenting the owner or the chef na gumawa ng product na yon, na masarap siya, na nasasarapan ka dun sa ginawa nilang pagkain. It's actually good. Then yung karne na galing sa white beans. It's actually beautiful. It's good. Anyways, hindi ko na ubusin. Baka maubos ko siya. So there goes mga momshi, mga popshi, mga Barbies. My God, I'm sweating. I'm going to show you next time naman yung tonkotsu. Okay? So I'll see you again on my next vlog. I'll see you again. Bye!